خب درود دوباره به همگی همراهان گرامی. بسیار بسیار خرسندیم، باز یه فرصت دیگه دست داد که در کنار هم باشیم و بسیار خرسندم که ما یک بار دیگه وبینار بسیار خوب دانشگاه مکواری رو داریم براتون. دوستانی که حالا ما رو در وبینار اول همراهی کردن، من اگه به خاطر داشته باشید در اون وبینار عرض کردم حضورتون که آقای انتونی برادلی توی وبینار اول به دلیل اینکه در سفرهای کاری بودن حضور نداشتن و خیلی هم ناراحت شدن، عذرخواهی کردن و گفتن حتما یه فرصت دیگه به من بدید که من بیام و از این فرصت وبینار دانشگاه مکواری استفاده کنم، این دانشگاه رو به دانشجویان ایرانی معرفی بکنم. خوشبختانه ما تونستیم این فرصت رو داشته باشیم با ایشون و یه جلسه خیلی دوستانه و بسیار حرفه‌ای خوبی برگزار شد. اطلاعات بسیار خوبی در این جلسه به اشتراک گذاشته شد که ما این رو با شما امروز می‌خوایم به اشتراک بگذاریم. خب عزیزانی که آشنا هستن با دانشگاه مکواری میدونن که خب یکی از بهترین دانشگاه استرالیا است و تجربه شخصی خودم رو میگم و حالا مؤسسه کیری اینترنشنال که نماینده رسمی این دانشگاه هم هست، بسیار بسیار بچه دانشگاهیه که در پروسه ویزا به کارتون میاد. یعنی تا به امروز خوشبختانه ما همه عزیزانی که از این دانشگاه آفر داشتن و با آفری که از این دانشگاه داشتن ما براشون اپلیکیشن ویزا رو گذاشتیم، ویزاشون رو گرفتن استرالیا. خیلی هاشون الان از سفیران عزیز ما هستن که به زودی باهاشون آشنا میشید و من حتما دعوت میکنم ازتون که وبینار هفته آینده ما رو هم از دست ندید که در رابطه با یکی از عزیزانی هست که فارغ التحصیل همین دانشگاه است و از تجربهش با شما میخواد صحبت کنه در این وبینار، که به واسطه این که حالا یک سری وبینارهایی داشتیم به نام تجربه مهاجرت که استارتش با دینای عزیز خورد و امیدوارم که اونو دیده باشید. اگر که ندیدید بچه ما رو در کانال یوتیوبمون دوباره میذاریم براتون که حالا بچه ها اگر اینجا لینک کانال یوتیوب رو داشته باشن به اشتراک بذارم، برای شرکت کننده ها ممنون میشم. که خب به دلیل اینکه حالا دینا جان توی اون ویدیو حالا حجاب نداشت، حالا ایشون استرالیاست دیگه، این ویدیو رو ما نتونستیم بچه در کانال آپاراتمون آپلود کنیم، ولی خب خوشبختانه میگم کانال یوتیوب رو راه اندازی کردیم، هم برای حالا این دست مسائلی که پیش میاد، هم برای عزیزانی که خارج از ایران هستن و میخوان دسترسی داشته باشن به مطالب ما. چون میدونید بچه‌ها کلا برگزاری چون این وبینارهایی خب بسیار زحمت زیادی میخواد، تهیه و در واقع کار فنی که میخواد برای ویدیوها انجام بشه، برای زیرنویسشون و ادیتی که حالا زمانی که از ما میگیره بسیار زیاده، ولی ما این کار رو انجام میدیم و به صورت رایگان این رو در اختیار همه شما عزیزان میذاریم، فقط و فقط در جهت آگاهی رسانی به شما که دوستان عزیز بتونن با آگاهی کامل و اطمینان خاطر این مسیری که پیش روشون هست رو طی بکنن. چون خودتون بهتر میدونید بچه مسیر بسیار بسیار پرچالشه و فرسایشیه. خیلی مهمه که شما آگاهی لازم رو داشته باشید و با اطمینان خاطر قدم به قدم در این مسیر پیش برید تا سرانجام نتیجه دلخواهتون برسید. خب حالا ما تا دوستان دیگه هم ملحق بشن، آره کانال آپارات رو بچه محبت کنید و کانال یوتیوب رو هم اگر دارید بذارید. بچه کانال یوتیوب رو ما میذاریم ویدیوهاشو، یعنی به تازگی راه اندازی کردیم، یعنی طبیعتا به اندازه ویدیوهای آپارات توش ویدیو نیست الان، ولی به زودی من این قول رو به شما میدم که خیلی از ویدیوهای خوبمون اونجا حتما براتون به اشتراک میذاریم تا شما هم دسترسی داشته باشید. خب طبق روال همیشه بچه‌ها اگر پرسشی در ویدیو براتون پیش میاد، پرسشی از قبل دارید حتما توی بخش گفتگو چت باکس حتما به ما بگید. من در پایان مثل همیشه یه وقتی رو برای جلسه Q&A یا هم پرسش و پاسخ میذارم و همه پرسش‌ها رو پاسخ میدم. خودم کسی پرسشی بدون پاسخ نخواهد داشت. و حالا میخوام در رابطه با جشنواره بچه باهاتون صحبت کنم عزیزانی که دوست دارم و یه خبر خوبم بهتون بدم. آپدیت های خوبی داریم از استرالیا دریافت میکنیم در رابطه با ویزای تحصیلی در سال 2025 که حتما این رو به صورت پست براتون به اشتراک میذاریم در صفحه اینستاگرام به صورت آپدیت جدید. و اینکه خوشبختانه اون نگرانی هایی که وجود داشت در رابطه با اینکه ظرفیت های ممکنه محدود بشه و خیلی سختگیرانه تر بخوام برخورد کنن دیگه
الان وجود نداره. خیلی سیستم ساماندهی خوبی پیدا کرده و اگر شما با دانشگاه خوبی مثل دانشگاه مکواری اگر پیش برید که اصلا کار خیلی راحت‌تر هم از گذشته براتون انجام میشه. خبر خوبی بچه‌ها تو راهه، میگم هیچ وقت امیدتون از دست ندین. این مسیر به خودی خودش پرچالش هست، فرسایشی هست. دیگه شما با خودتون مهربون باشید و سخت‌تر نکنید برای خودتون. خیلی خب بچه‌ها، بیاین یه مقدار درباره جشنواره برای عزیزانی که آشنایی ندارن. یعنی خب ما این جشنواره هفته پیش معرفی کردیم، ولی عزیزانی که آشنایی ندارن، ببین بچه‌ها ما یک تخفیف $500 براتون گذاشتیم، فقط و فقط در جهت اینکه شما تشویق بشید کار رو زودتر استارت بزنید. چون همچنان حالا میگم با توجه به آپدیتی که ما دریافت کردیم، الان زمانبندی ها خیلی حساسیت بیشتری پیدا کرده. یعنی هر چقدر شما کارتون زودتر به سرانجام برسه، زودتر وارد پروسه ویزا بشید، از اونورم ویزاتون زودتر میاد. یعنی الان پروسه به این سمت رفته. به خاطر همین هر چه زودتر استارت بزنید خوبه. و یه سری پنجره‌هایی در طول این پروسه بچه‌ها وجود، پنجره طلایی ما بهشون میگیم، که شما اگر در طول این بازه زمانی کارتون استارت بزنید، اپلیکیشناتون رو بذارید، خیلی نسبت به متقاضیان دیگه جلوترید. یعنی یه در واقع برتری خوبی در این مسیر نسبت به کسانی که دارن همون رشته رو با همون شرایط اپلای میکنن پیدا میکنید. خاطر ما حالا همیشه سیاست‌های تشویقی اینطوری براتون داریم. خب حالا من میگم که اصلا چطور میتونم در واقع از $500 استفاده کنم. این ما مسیر رو براتون گذاشتیم، یه بار دیگه من توضیح میدم. مسیر به این صورت است که شما باید تماس بگیرید با مؤسسه، یه وقت رایگان مشاوره رزرو بکنید. تو اون وقت رایگان پروندهتون ارزیابی میشه. اگر من خودم فرصت داشته باشم حتما خودم براتون انجام میدم، اگر نه که از همکاران خوبم درخواست میکنم این کار براتون انجام بدن. بعد که شرط اوکی شد، مایل به عقد قرارداد بودین، قرارداد براتون ارسال میشه، قسط اول پرداخت میکنین، کار پیش میره و پروندهتون تشکیل میشه. و پس از اونم با تایید خودتون برای رشته مد نظرتون، آپشنی که براتون از همه آپشن دیگه بهتره، ما برای دانشگاه مد نظرتون اپلای میکنیم و همه این هم تو همین جشنواره یلدا کریسمس براتون اتفاق میفته. خب وبینار امروز بچه‌ها همونجوری که میبینید وبینار معرفی دانشگاه بسیار خوب مکواری هست با حضور جناب آقای آنتونی برادلی دوست داشتنی که خیلی بچه‌ها وبینار خوبیه، خیلی ویدیو خوبی. امیدوارم که حتما این رو ببینید و بعدش هم که حالا براتون دوباره بارگذاری می‌کنیم ویدیو رو، این از دست ندید. خیلی اطلاعات بسیار خوبی بچه‌ها در رابطه با سیستم آموزشی استرالیا، خود کشور استرالیا در اختیارتون میذارن که امیدوارم براتون مفید باشه. وبینار هفته آینده بچه‌ها تجربه مهاجرت هست با محسن عزیز. حتما این وبینار رو ببینید. محسن فارغ التحصیل همین دانشگاه مکواری هست. 2 تا ویزا با ما تجربهشو داشته. یه بار ویزاشو گرفتیم برایش، یه بارم تمدید کردیم ویزاشو و از تجربیات خودش میگه که به نظر من خیلی ارزنده است. ببینید برای کسانی که الان میخوان در واقع این پروسه رو استارت بزنن. محسن تقریبا 3 سال از شما جلوتره در این روند. خب خیلی خوبه از تجربه این نفری که 3 سال تجربه زندگی در استرالیا داره استفاده بکنید. هفته بعد هم بچه‌ها که این آخرین وبینار در واقع جشنواره یلدا کریسمس خواهد بود، ما معرفی کالج بسیار خوب TIIS رو داریم که یک کالجی هست که بچه‌ها نسبت به بعضی دیگه از کالجایی که در استرالیا وجود داره یه سری برتری‌هایی داره. به خاطر ما باشون همکاریمون رو گسترده کردیم. خیلی خوب میشه که اگر در این وبینار هم شرکت کنین، به ویژه عزیزانی که یه مقدار توی بحث تمکن مالی مشکل دارن و نمیتونن برای دانشگاه‌های رنک بالای استرالیا اپلای کنن. این کالج بسیار خوبی، گزینه بسیار مناسبی براشون. پس اینو حتما وبینار رو شرکت کنید و اطلاعاتش رو کسب کنید و اگر که علاقه‌مند بودید که زودتر کار استارت بزنید برای این کالج. خب بچه‌ها این فقط در نظر داشته باشین که تا 6 دی این تخفیف $500 هست برای عزیزانی که نمره زبان 7 به بالا دارن. برای اون عزیزان ما دوباره $500 دیگه تخفیف گذاشتیم که یه مقدار حالا میگن آقا نخبه گرایی کنید تو شایسته گرایی، ما تلاشمون رو میکنیم بچه‌ها هر جا که دستمون بر بیاد. امیدوارم که دیگه این باعث بشه که دوستانی که واجد شرایط هستن تردیدها رو کنار بگذارن، زودتر کار استارت بزنن. چون میگم همونجوری که گفتم خبر خوبی تو راهه. امیدواریم که سال 2025 سال بسیار بهتری برای دانشجویان ایرانی باشه برای ادامه تحصیل در استرالیا. خب
بیاید در رابطه با مطالبی که امروز میخوایم صحبت کنیم یه ذره اینجا حالا با هم بررسی کنیم، ببینیم به چه صورت هست. میخوایم دانشگاه مکواری معرفی کنیم بچه‌ها. جلسه با آنتونی برادلی رو داریم. بعضی از رشته دانشگاه‌ها رو معرفی می‌کنیم که بیشتر اینا تو هم ویدیو آنتونی کاور میشه بچه‌ها. در رابطه با اسکالرشیپ و تخفیف‌های شهریه هست. اگر دوستانی که به خاطرشون باشه، ما توی صفحه اینستاگراممون اومدیم و یه FAQ گذاشتیم، گفتیم کسانی که از آنتونی سوال دارن بپرسن که ما همون پرسش‌ها رو در واقع از آنتونی داشته باشیم که چند موردش رو توی ویدیو می‌بینید که من از آنتونی پرسیدم. و چند تا نمونه پذیرش موفقمون رو داریم از عزیزانی که تو همین دانشگاه پذیرش گرفتن، تو دانشگاه و پرسش پاسخ در نهایت که میدونم بخش مورد علاقه همگی شماست. خب بچه‌ها، دانشگاه مکواری برای عزیزانی که نمیدونن در ایالت انستابلی یا نیو ساوت ویلز هست که در شهر سیدنی کمپس اصلیشون و این دانشگاه اونجا واقع شده و در سطح 1 هست. یعنی درسته جزو دانشگاه‌های G8 نیست، ولی جزو برترین دانشگاه‌های سطح 1 هست و رنکینگ بسیار بالایی در جهان داره و این رنکینگ مطمئنا طی سال‌های آتی بیشتر هم یعنی بهتر هم خواهد شد. و حالا توی رنکینگ های دیگه هم که وجود داشت که ما پستش رو براتون صفحه اینستاگرام گذاشتیم، دانشگاه مکواری تنها دانشگاه استرالیا بود که تونسته بود 3 تا 4 پله صعود داشته باشه. بقیه دانشگاه صرفا جایگاهشون حفظ کرده بودن، ولی بیشتر دانشگاه مثلا 1-2 پله جایگاهشون متفاوت شده بود. ولی رنکینگ QS رو نمیگم بچه‌ها، رنکینگ های دیگه‌ای بود که مطرح شده بود در زمینه ایژوکیشن یا هایر ایژوکیشن. خب اینو بچه دانشگاه مکواری هم که گفتم در سیدنی استرالیا 1964 این دانشگاه تأسیس شده و به دلیل حالا پژوهش‌ها و کیفیت بالای آموزش شناخته میشه که میگم اگر وبینار محسن هفته آینده ببینید، محسن خیلی خاطرات جالبی داره از این دانشگاه و دوره متنوعی داره در رشته. خیلی بچه تنوع رشته‌هاشون بالاست و اصلا امکانات عجیب غریبی داره دانشگاه، یک شهریه برای خودش که اینو حتما میگم ببینید، در طول ویدیو بهش توجه کنید. فرصت‌های بین‌المللی امکاناتش که داره بچه و موقعیتش هم بچه دسترسیش خیلی خوبه که دیگه اینا رو همه رو آنتونی توضیح میده. من فقط پیش از اینکه وارد در واقع ویدیو آنتونی بشیم و اطلاعات بگیم، من چند تا ویدیو از خود دانشگاه مکواری براتون میذارم که یه شناخت نسبی پیدا کنید و بعد در نهایت ویدیو آنتونی رو با هم خواهیم داشت. Alright, and then move to your right just a little bit. Okay, come forward. Every single person who joins us at Macquarie University brings something unique. Look how much more we can see there. Yeah, I think start with this image, and the distortion is really good. You bring your passion, ambition, creativity, That's cool. your dreams and ideas, your potential. And when that potential is multiplied by our collective, and today we're going to learn about atmospheric distortion. Jordan. amazing things can happen. We call it you to the power of us. Macquarie University. بچه این اسلوگن خیلی جالبی هم داره، دانشگاه مکواری You to the power of us. خیلی من دوست دارم اینو. بریم سراغ بچه ویدیو بعدی. There is a shadow in the lung. It's a little concerning. It's probably the safest way. Okay. Oh, good. Let's go. و حالا بچه ها ویدیوی آخر. حالا اینو میگم بچه ها این بیمارستان اینا چی بود و در طول وبینار اینا رو توضیح میدیم که بیمارستان خود دانشگاه مکواری هست.
In the battle against climate change, plant life is our greatest ally. Measurements of the moisture levels in the leaves. That's why at Macquarie University, we're connecting students, researchers, industry and government to create more livable cities, so we can all enjoy a greener future. We call it U to the power of us. خب بچه اینم از این. حالا دیدید که کیفیت ویدیو و مال دانشگاه کاری ندارم. بریم سراغ ویدیو آنجانی. دیگه امیدوارم دیگه همه کسانی که می‌خواستن تا الان به ما ملحق بشن از این فرصت استفاده کرده باشن و دیگه بریم دیگه. من بقیه‌اشو میسپارم دست آنجانی. باز بچه‌ها پرسشی دارید چه در رابطه با توضیحاتی که آنجانی میده، چه در رابطه با کل پروسه و مسائلی دیگه، حتما اینو تو چت باکس از همون بپرسید. So, hello everyone. Today we are pleased to have Anthony Bradley, the Regional Director for Europe, Africa, and the Middle East. And today he's here with us to share some insights about Macquarie University and everything that you want to know about this magnificent university in Australia, personally, my favorite. Anthony, the stage is yours. Thank you very much, Arash, and lovely to meet you all out there in the virtual world. My name is Anthony, and as Arash said, I'm the Regional Director for Africa, Middle East, and Europe, a large part of the world. Of course. And it's my pleasure to actually spend a bit of time to tell you about the university. So, without further ado, I'm going to share my screen and work through a PowerPoint presentation. Obviously, feel free when you do view this webinar, there may be a list of questions, pop them down and send them off to the team at KB International. And them being our very, very close partners, they'll be able to help you. So, let me share my screen. Can you see that okay? Yes, definitely. Go ahead. Okay, so that lovely picture there is an aeroplane flying over Sydney, which is the largest city in Australia. It's not the capital city. A lot of people think it is. Yeah. It's a large, high-density city based in the southeast corner of the country. Population of about 5.5 million people, and it's where everything happens. So it's the business administration capital of Australia. It's a very fast, vibrant, multicultural city, and we'll talk more about that shortly. But first of all, there's a lovely picture of a kangaroo. You will see them. Yeah. To Australia, and I travel the world and I do these presentations everywhere. And I always ask the question, "What is it?" People will say, "Oh, it's a kangaroo normally." But I have been to a few countries where I've heard it was a rabbit or a monkey or a stray dog. But look, it's a kangaroo. You will see them there. It's a wonderful balance in Australia of your environment and your education and your work. So it's a lovely balanced place. I'm sure it's on everybody's checklist to see one when they arrived in Australia. Absolutely, and the sad thing is, yes, they are beautiful exotic characters, but they are like rabbits. We eat them. I have shoes made of their skin, so they're very multi-purpose animals. Yeah. We refer to Australia as the land down under. It's geographically similar in size to the US, but it's 4.7 times bigger than Iran in terms of size. But our population is nearly a quarter of yours. So we've got a population of about 26 million. I believe the Iranian population is about 91.5 million. So you can imagine that Australia, for the most part anyway, is very, very empty. 80% of Australia is empty. So it's a beautiful, open, expansive environment. And 90% of our population live very close to the coast. So everybody is squashed around the southeast corner, around Sydney, around down the southeast coast of New South Wales and round through to Victoria. Then you get pockets of the population in southeast Queensland, Brisbane, and then over in the west in Perth and a little bit down in Adelaide. So most people in Australia tend to live close to the ocean. And 1 in 4 Australians were not born in Australia. So if you randomly pick 4 people out of Sydney
you can put good money on the fact that one of them is probably not born in Australia. Yeah. I was not born in Australia. Yeah, yeah, So it's yeah. a very multicultural part of the world. Yeah, yeah, really diverse. Have you been, Arash? Have you been to Australia? No, not yet, but hopefully someday, someday soon. Not yet. Not yet is the good response. Not yet. It'll happen. It'll Yeah, happen. yeah. Thank you. So just a quick overview of, I won't spend long on this, but basically we punch above our weight when it comes to tertiary education. So we've got 42 universities across 6 states and 2 territories. So Macquarie University is one of 42 universities. Of those 42 universities, only one is private. For the rest of us, 41 universities, we are government funded, government mandated, and government accredited. So we are mostly a comprehensive public universities. Yeah. A little bit about the Australian education sector. As I said, only 26 million people, but 15 of our universities are in the top 200. 28 of our universities, that's more than half of our universities, are in the top 500 in the world. Yeah. And of course, this information, I always like to point this out, this information is meaningless unless you know how many universities there are in the world. Exactly. There are 25,000 registered universities in the world, and we're in the top 28 of them. So it's a fairly good reputation that we have. Exactly. Yes, yes. The 5th largest student destination in the world, more than 700,000 international students from over 150 countries, and 3 million Australian alumni around the world. So we do have a very large academic footprint on the planet. Yes. Now, what can I tell you about why Australia? I mean, I understand that when international students choose a country to go to, they will look at the US, they will look at Canada, they will look at UK, they look at South Africa, they look at Australia, they look at New Zealand. A little bit about Australia is that we have a world-class education system that is based on the old British education system. We have very favourable government policy, which means when you graduate from studying in Australia, you are eligible to apply for a visa that will allow you to stay in Australia for a couple of years afterwards. It's called a post-study work visa. It's always under review, but at the moment you're looking at a couple of years. So as long as you work, you finish your bachelor's degree or you finish your 2-year master's degree, you are eligible to apply for a further 2 years or 3 years in some cases to stay behind and work. The weather is fantastic. I was born and grew up in the UK, where the sun rarely shines and it's always raining. Yeah. And I lived in Australia for 20 years, where it's always blue sky. And I can honestly tell you that has a reflection in the national personality. Australians are positive, enthusiastic, upbeat. Everyone's happy. You can make plans for Saturday without it raining. So the attitude to life is very, very different. Yes, you can say that again. Absolutely. It's a very multicultural society, as I said. About 250 years ago, when Captain Cook established his foothold in Australia, there have been waves and waves of migration. So from the UK, from Africa, from places like Vietnam and the Middle East. So everywhere you go, you will see remnants of where people have come from. So it's very difficult to say what is an Australian person like. They generally come from everywhere, backgrounds from all over the world. So even though when you go there, yes, you see kangaroos, so it's a little bit exotic, it's not difficult to make yourself feel at home in Australia because there's so much overseas representation there. Yes. Safety and security. It's a very, very safe country. We have a small upper class, a small lower class, and a very big middle class, which drives the economy. So the police are well paid, so the crime is low, corruption is low, unemployment is low, and whenever there are problems, we have a good social security mechanism to catch the people that fall through the cracks. Fantastic. So what I'm trying to say is that the structure of society makes it a very secure place to live and work. Yes. And high starting salaries and part-time work. Minimum wage in Australia is about $24 per hour.
No. Yeah. And depending on what you do, like an engineer, fully qualified engineer, your first year post-graduation salary, it will be above 75,000 Australian dollars per year. So salaries are good. Exactly. Yes. Okay, a little bit about Sydney itself. Largest state economy in Australia. So it's not the largest in size, but in terms of money that it makes for the country, it is by far and away the biggest in the country. Yeah. Top 5 safest cities in the world, which is important. Particularly if you're a parent and you're sending your children to go studies overseas, or you're taking your kids with you, you want to know you're going somewhere safe. Top 10 best student cities in the world, and top 7 most livable cities in the world. When we make these rankings, we look at things like access to hospitals, how many doctors there are per 1,000 people, infrastructure, living standards. Exactly, living standards, exactly. So you're looking at quality of life and access to infrastructure. So you've got your education, you've got your health, you've got your entertainment, you've got your sport, you've got your open areas. So in terms of livability, Sydney is ranked in the top 7 in the whole world and has done for many, many years. Yes, that's no surprise that Sydney is one of the most popular destinations for international students when it comes to Australia. Absolutely. And that little video in the background there, you can see that this is the Sydney Harbour Bridge. You can climb it. The access to the beaches is lovely. The weather is amazing. Yeah. I don't know much about Iranian weather, but I imagine it gets cold in Tehran in winter, right? Yes, it gets cold, and but in general the climate is hot and dry. So yes, because and the climate in Australia is really close to what we experience here in Iran. So this is one of the actually points that the students, Iranian students, consider when they choose Australia over other countries. Oh. Interesting. Well, look, it's beautiful compared to the UK. Yeah. Really lovely. Now, a little bit about the university. We are, as I said, one of 42 universities in Australia. We're ranked in the top 1% in the whole world. So we're number 133 in the whole world out of, 25,000, right? Yeah. We've got 70 subject areas in the top 150. And these 2 points on the right, it's Sydney's fastest growing region. So because of our location, we are in a very prominent corridor of development out of Sydney. Yeah. So we, as the campus being so big, we have over 300 companies on the campus. So you've got companies like Microsoft, Deloitte, Johnson & Johnson, Optics, Oryx. These are big multinational companies that keep their offices on our campus because we're in that corridor of development. And as a result of the proximity between the academic side of things and the working area, we have the number 1 ranking in Sydney for graduate employment. Yes. Obviously, we're not guaranteeing work, but what happens is that, let's say, for example, once a year, somebody from a big company that's on campus will come onto the campus and give presentations. So let's take Deloitte, a big business company. They come onto the campus and they will do presentations, and they create that connection between the academic side of things and prospective employers, right? So you've got that connection, and without putting too fine a point on it, if you spend a lot of money to study at university, you want some reassurance that you're going to get quality employment at the end of it. So we're very happy with that work-study relationship. Yes. We are That's relatively amazing. young, 1964. Yes, for me, that is the most impressive statistic and ranking that we have. Yeah. Is that graduate employment ranking. Just being in that rich environment throughout your studies at university. Absolutely. Yes. You're constantly in contact with companies and employers, and you're seeing how you can apply what you learn into the working world. So for me, it elevates us above just being an academic institution. Exactly. Because we're making students work ready. Yeah.
We were born in 1964, which makes the university, here's a question for everybody, this university is 3 years older than me. So, question, how old am I? Yeah. Okay, don't give the answer. No. I just give it to the audience. Yeah. Yeah, perfect. So again, so this is now I'm going to actually show you some pictures of Sydney, so you can see how colourful and lively. Yeah. conducive. Yeah. So it's a great place to study, but the work and life balance is super important. The weather allows you. We've got open air cinemas. We've got the Sydney Opera House. We've got aquatic centres, access to the beach, beautiful open expanses, walking areas, barbecues. So I've come across. I used to be a teacher, and I have come across Iranian students on many occasions, and you are very high achieving, work focused students. But one suggestion I would give to all of you is that you must rest. You have to balance your life. At the end of the day, put your pen down and go out and enjoy life. Get that balance right. Yeah, sure. Duly noted. Thank you very much. Okay, I'm going to show you a very, very quick little video of the campus so you can see it yourselves. Yeah. And then give you get some insight into what it looks like. Of course. Welcome to the Macquarie collaboration. Our study uniquely located not only Australia but the southern you'll gain the knowledge and skills you'll need to meet the current and future challenges of your chosen profession. Okay, so it's great that there's an amazing hub of innovation on the campus, but what about the actual campus? Having had more than $1 billion invested in the campus in recent years, Macquarie is home to some of Australia's most exceptional facilities. Our newest building, One Central Courtyard, is where you're going to love spending a lot of your on-campus downtime. Standing atop grass and paved courtyards, this central hub is home to the iconic U-Bar, as well as 16 food outlets. There's also an awesome terrace that overlooks the lake. Yep, we have a lake. It's also home to our new on-campus student residential accommodation, which features studio, twin and apartment options, communal social areas, and 24/7 on-campus security. If you're in need of some quiet study time, you'll most likely head to the library. Only 10 years old, the library provides access to millions of print and electronic resources. It features group and quiet study areas, computers, printers and copiers, presentation practice pods, and a cafe. And if you're into sport and fitness, you're going to love our Sport and Aquatic Centre, which features 2 pools, a gym, courts, and fields. So, that's a snapshot of our campus. But how do I get from one facility to the next, you ask? That will be down Wally's Walk, named after Macquarie architect planner Dr. Walter Abraham. This central pathway runs the entire length of the university and links all corners of our amazing campus. I'm sure you'll agree, our campus is pretty spectacular. There's so much more to show you, and we can't wait for you to visit sometime soon. There we go. Very nice campus, huh? Yeah. Thank you for that. Of course, I've seen such videos several times, but every single time that I see another one, it just blows me away because it doesn't look like an ordinary university to me. It doesn't actually, no. I mean, it's privately, even though it's a government university, but the land itself belongs to the university. It's 2.5 square kilometers of land. It's massive. Yeah. And during the pandemic, we spent $500 million on building up some of the things like the central courtyard, which is now this beautiful open area it feels like you're stepping into the future. You know, we've got something like this. We are the only
university in Australia with its own private hospital on campus. Yeah. So students that are studying, if you're doing medicine, if you're doing psychology, if you're doing public health, you've got your study areas right next to you. So you literally you're all doing on the campus. It's not only a hospital for teaching, though. It's a hospital that services the area. It's a research hospital. So it really is a functioning space. It's like a small town. Yeah, exactly. We also have, And it looks like the heart of the community in that district. Absolutely, it is. It's like a small town. I mean, obviously we've got student things like libraries, but look at this. We actually have our own train station right on the campus. Yes, I think the only one in the whole Australia, right? Yeah, absolutely. I mean, the only thing we don't have at the moment is an airport, which, you know. Yeah, I'm looking forward to it in the future, yeah. Imagine. And then, of course, you've got a really good career and employment services. So for those students out there, if you don't know, when you study in Australia on your student visa, you will have a work permit embedded in that visa, which entitles you to 48 hours of work over a 2-week period. So we have a career and employment service that will help you to try and find part-time work. Fantastic. They don't find the work for you, but they will help you interview technique or tweaking you're tweaking your CVs or helping you to write your application letter. So they do everything they can to prepare you for work. As I mentioned, we're not based in the city centre itself. We are about 15 kilometres to the northwest. So that's the city centre there, obviously. And then out towards the northwest, that's where the university is. It's on a train line now. So from the university to the city centre by train takes 18 minutes. Yeah. Now, I've never been to Tehran. I've got many friends that have been there. My understanding is that it is quite congested in terms of traffic. In Sydney, the public transport system cuts through that traffic. So you can hop on the train from the university into the city in 18 minutes later, you're in the city centre. Yeah. Absolutely. That's it. Now we've covered these stats. I don't want to keep ramming numbers down people's throats, but a little bit about the Macquarie experience. So, as I mentioned, it is based on the UK education system. So the lectures and tutorials and studies there can be taught in person. Some of them will be online. Depending on the nature of what you're studying, you have small tutorials or large lectures, and there are lots and lots of spaces around the university for study. So you don't need to think about going back to study in your house. There are lots of private areas at the university, which is all Wi-Fi, and so you can study in many, many areas. It's conducive to a very, very good study experience. So you but can as I mentioned, always find some privacy on campus, wherever you are. Yeah. You've got study pods inside, outside. During the warmer weather, you'll find people sitting outside under the trees. So it's a comprehensive study experience. Yeah. As I mentioned, very important that you balance your life. So put your pen down at the end of the day. A pen, nobody writes anything these days, don't they? Turn your computer off, I should say. Yeah. We've got over 120 clubs and societies and associations to join. We've got a student centre, which is like the administration hub. So if you've got any problems, if you're having problems with mental health issues or financial issues, culture shock, we've got a student well-being centre that can look after you. So it's a fully comprehensive experience for students that will address any situation that you have. Sports and aquatic, the best way to really get that stress is to go swimming or get down that sports centre. And loads of cultural events and societies you can join. During your first week, you have something called Orientation Week, where you will get to see all the different clubs that you can join. And my suggestion is to try something you've never done before. Go skydiving or surfing or pick up something that you've never done before. Yeah, and it looks like that if there is a demand, or whenever there's a demand, there's always some supply on campus for that. Absolutely. If you go to the club and you cannot find it, you can go to student services and petition them to help you create that club.
We've recently started a Macquarie University African Student Society. So now all our African students and anybody that wants to learn about Africa can join. So we're always growing the number of clubs. Yes, definitely. That's what I love about the Macquarie University. It's constantly growing. Doesn't matter how big they already is, and they already are. So they're always growing. Yeah. Absolutely, absolutely. So in terms of its academic structure, we've got 4 faculties: the business school, science and engineering, faculty of arts, and then medicine, health and human sciences. And we also have Macquarie University College. So for those students that do not meet the direct entry, you can come in and do a foundation program or a diploma program or a master's qualifying program, and that will then help you to get into the program. So we've got pathways in if you don't get in directly. Yeah. That's what I call hospitality. Sorry? That's what I call hospitality, yeah. Yep, absolutely. We want you at Macquarie University. How can we help? Yeah, so it's some sort of attitude. 100%. And I mean, as I said, if you're paying money to study, you want return on your investment as well. Yeah. So 12 main areas of study: arts and social sciences, business, education, engineering, IT, languages, law, media, medicine, psychology, science and security, intelligence and criminology. So whatever you study with us, it will fall into one of those 12 areas. I'm not going to spend a long time on this, obviously, but these are the principal areas of specialization we have in each of those faculties. So we cover everything. It's actually easier for me to tell you what we don't have than what we do have. Yeah. That makes sense. Yeah. So we don't have chemical engineering, we don't have aviation, nursing, or veterinary science. But pretty much everything else we do have. Yeah. We now have IT programs for students that do not have IT background. So if you want to do a Master of Information Technology in cybersecurity, information systems, and applied artificial intelligence, but your bachelor's degree is not in that area, we can accommodate you. Yeah. So this is for students wanting information technology at postgraduate level, but don't have the right academic background at undergraduate level. So again, this is an example of how we try to evolve what we offer for students. Yeah, that's amazing. Now then, all universities will tell you what they're famous for. Now, these are our 6 main areas. Now, obviously, you won't know all of them, but I'm fairly sure everybody's heard of the word Wi-Fi. Wi-Fi was invented at Macquarie University. Yeah. And we try to keep that in mind when we put our programs together in robotics or cybersecurity or artificial intelligence. This is the way the future is going now, isn't it? If it's got the word cyber or bio in front of it, it's going to be relevant in the future. Yeah. On-campus accommodation, we've got several options for accommodation. We have a couple of offerings on campus, Central Courtyard and the Student Village. We also have a whole array of options around and near the campus as well. My suggestion is always, if you apply to Macquarie and you get an offer, but you're unsure as to if you're going to accept it or not, put a deposit down on accommodation, whatever, because you'll get that back if you choose not to come to us anyway. It's because accommodation goes so quickly these days. It disappears very, very quickly. So, I mean, Arash, you know how it works. You advise these students. You go, you've got an offer. You've got 3 offers in 3 universities. Put your accommodation deposit down, because if you choose to go to Macquarie and you wait and you wait and you wait, the accommodation will go. So if you get in early, you will have no problems whatsoever. That is a view of the campus from above. As you can see, it's a very massive space. You can see Sydney in the background. And again, it's like a small town. It really is a small town. Yes, definitely. We do have scholarships. I know scholarships are important, the S word, everybody wants some scholarships. We do have things called regional scholarships. So some parts of the world have $5,000 regional scholarships.
We have the Vice Chancellor's International Scholarship, which is competitive, and we simply need a good GPA for it. If you look at that link there, International Scholarship, that will take you to a page where you type in your citizenship name, you type in your program, you type in your level, and it will list all the programs that are available to you. Very good. Now, that is, I'm going to leave it there, Arash. That's 28 minutes of my talking. Have I covered everything in that presentation, or is there something else that you would like me to touch on? Yeah, that was really comprehensive and informative. Thank you for that, Anthony. But I have some FAQs for you because Sure. before this recording this meeting, we just asked a question from our audience. Okay, what do you want to ask from Anthony? And there were some interesting questions. One of them is to cover about your accommodation and when a student can just apply for one. And your piece of advice is that as soon as they get the offer, they better go for the accommodation because they goes really fast. So the other one is for instance some ask about the experience the Macquarie University with Iranian students, or do you know anything about that, or that kind of a connection, or there's a specific community there on the campus? We do have a Middle Eastern student society. Obviously, what you do find very interesting is that when a student, I am very sensitive about political allegiances and issues in the world and things like that. So I am aware of what's going on in the world. But what you find is that when you go to a place like Australia, you might find yourself sitting next to somebody that comes from a country nearby you. You might find yourself sitting next to a Brazilian person or a Chinese person or somebody from Poland. And everybody gets treated the same. So there is no political segregation or anything like that. There's no segregation of any sort. It's a very, very inclusive area. So that might be of great interest to people that come from certain countries when they suddenly find that, I'm sitting with people from here, people like that, people like. So there's inclusivity is very, very important in the Australian study experience. So we make sure that people are comfortable to sit next to everybody, and if you do have any problems, as I said, we have something called campus well-being. So if you find you are having any kind of problems whatsoever, we also have a team of dedicated counselors that are trained to help you work through these systems. So it's a really good question, actually. What's the experience like? I think what I'm trying to say is that you can expect to find yourself in situations that you might not be able to find in your own country. Exactly. If you know what I mean. Yes. Yes, that's fantastic. Thank you for that. The other questions come from some students who are interested in bio-research courses and other offers on doctorate level. So because they already know that they can't go through us to get such offers, they just asked, okay, how they can apply for such courses, or even if Macquarie University offers such courses. Absolutely. So, and one of the things I know from my experience is that Iranian students make very, very good researchers. So the number of students that come in wanting PhD programs and things is very, very high. The thing with the PhD is that probably one of the most difficult things about the PhD is to identify a supervisor. That's one of the most difficult things to do. So the soft landing, the way we like to pitch it, is to consider a Master of Research. Yeah. So a Master of Research is a 2-year program split into 3 sections: graduate certificate, graduate diploma, Master of Research takes 2 years. And it's like a soft landing towards a PhD. They will train you on Australian research methodology. They will help you find a supervisor. They will structure your thesis so that it matches what Australian universities are looking for. And then so by the time you start your PhD, you're familiar with what it is you're looking to do. Yeah. The other way, if you try to do a PhD
cold, if you like. You know, you arrive in the country, you think, oh my goodness, I don't know this, I don't know that. So Yeah. I always advise people to consider a Master of Research before you do your PhD, because it does, it trains you. We would help you find that supervisor. We devise your thesis. We train you on Australian research methodology, and then it's a soft angle then into the PhD. But yes, we do it. We have a huge research area, and we are now increasing research university. Yeah, fantastic. And another question regarding the previous one is that is there any sort of fund for such courses on those levels? Yeah. So there are research grants and research fundings, and I cannot remember the number off the top of my head, but every year there are a series of rounds where students put in, or the supervisors put in for it, and they, if they're successful, will receive various gradings of funding, whether it's fully funded, whether it's partially funded, whether it's a stipend. But yes, we do accommodate. Most of our international students doing PhDs have some kind of funding from us. Yes. Absolutely. And there are, of course, some more common questions that I can answer them myself, but I just leave it to you so that they can hear it from you. It is more authentic, I think. Yeah. As you know, when a student from Iran wants to apply for a bachelor course on a bachelor level, they need to go through a foundation program first, and then continue to the bachelor level. The most common question here is that, okay, if I just finish a foundation program, or even following by a diploma, what year I enter the bachelor level? Year 1, year 2? Yes. Excellent question. There are two answers to this, depending on the level that they come out of high school. So in Australia, we finish high school at year 13. I believe in Iran, you finish at year 12. Is that right? Yes, yes. So there's a 1-year gap. Now, if a student finishes high school at quite a good level, and depending on the subject that they're applying for, they can do a diploma year. They can go directly from school into a diploma year. Now, that diploma year is not the foundation year. It's just it's a first year. It replaces the first year of the bachelor's degree, and it's like a boosted first year. So smaller classes, much more focus on certain areas like mathematics, for example. And subject to that student finishing that diploma with a good score, they will go into the second year of the degree. Yeah. Now, if their high school scores are a little bit lower, they have got the option to either do a foundation year or an intensive program. Yeah. Intensive program is 6 months, and then they go into the first year. Foundation year is 1 year, and then they go into the foundation year. So there are 3 possible angles depending on what they come out of high school with and what they want to go into. But this touches on what I was saying earlier on, is that we're a welcoming university. We will try to get you in one way or the other. Yeah, definitely. That will be all for now, Anthony. Thank you very much. I know how busy you can be, especially with that big chunk of the world on your table. No, but look, I just want to point out that just before we started this video, we discussed how we are increasingly popular with Iranian students. Yeah. Very good partnerships with KB International and partners. I just want to let all of you know that, just looking at my stats here, that for next year, we have seen a 60% increase in acceptances from Iranian students coming to Macquarie. And I can tell you that our visa issuance rate is above 85%. Yeah. So it's a great option. We'd love to have you there. As I said, Iranian students are very diligent, very high achieving. They make me look terrible at school. I do. It's really kind of you saying that. Thank you so much. And I know that Macquarie University is growing in terms of popularity among Iranian students. So we just try to
get them know this magnificent university in Australia better. So when it comes to different choices, they can just choose wisely. So that's the primary intention of such webinars. And thank you for that, Anthony. If you have any other final words, we're all ears. Yeah, look, my final word would be to do consider us. I mean, there are hundreds and hundreds. I often think these days that, choosing a university, it's like going to a restaurant where the menu is this thick. But go through your choices. We do offer a wonderful range, but I think more or equal to the academic options is the services you get. You get a lot of, you're looked after, we welcome you in, we treat you like a person, not a number. And so the experience is very, very good. Exactly, the environment that you can find yourself for at least a couple of years, so it really matters. Yeah. Thank you again, Anthony. It's been a pleasure. Absolutely, likewise, Arat, and I look forward to meeting you in person one day. Yeah, definitely. yeah. Have a good one. Bye. Cheers, mate. All the very best. Thank you, everybody. Yeah. Bye. خب بچه امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. میدونم حالا یه مقدار حالا به واسطه ضبط و اینها و اینترنت ایران دقیقا اون کیفیتی که ما مد نظرمون بود و نداشت، ولی خب دیدید که بچه‌ها چقدر خوب و جامع و کامل در واقع انجام همین اطلاعاتی که نیاز بود و توضیح داد بهتون. و مهمتر از همه اینکه آمار ارقامی که بچه در پایان داد که ببینید چقدر دانشجویان ایرانی پذیرش‌های موفق داشتن با دانشگاه خوب مکواری. به واسطه همین ما وبینار معرفی رو گذاشتیم، دوباره گذاشتیم، بازم میذاریم که بچه‌ها اطلاعات بهتری نسبت به این دانشگاه خوب پیدا بکنن. حالا باز اگه فرصت بشه در آینده با آنتونی من یه جلسه دیگه میذارم. حالا اگه باز پرسشایی دارید حتما ما مطرح کنید از طریق راهی ارتباطیمون. من حالا در ادامه بچه‌ها دوست دارم که یه مقدار باز یه سری اطلاعات شاید اگه از دست دادید، صدا خوب نبود، اینترنت شما ضعیف بود، کامل نگرفتید، اینجا باز براتون به اشتراک بگذارم. خب بچه همونجور که دیدین دانشگاه مکواری خیلی امکانات عجیب و غریبی داره، بسیار دانشگاه زیبا و در عین حال با موقعیت بسیار خوب هست در شهر بزرگ سیدنی. همونجور که دیدین بچه توضیح هم دادن تونی بیمارستان 300 میلیون دلاری خیلی عجیبی داره دانشگاه مکواری که بسیار حالا هم که به کامیونیتی خودشون در شهر سیدنی کمک میکنن، هم که بسیار کار پژوهشی دارن انجام میدن. و میگم دیدید که مثلا میگن وای فای ما در واقع معرفی کردیم و ثبت کردیم در جهان. و اینکه کتابخونه‌ای دارن که بچه تقریبا 2 میلیون جلد کتاب داره، یه مرکز تحقیقاتی 8 میلیون دلاری دارن و 9 تا موزه و گالری. ببین یه شهریه برای خودش رسما. و حالا ویدیوهای خود دانشگاه هم که براتون گذاشتم که دیدید که حالا چقدر زیباست، چقدر جای مختلف داره. خیلی دانشگاه خوبیه بچه دانشگاه مکواری، ببینید برای کسی که از ایران پا میشه میره و تشنه یک فرصته که بتونه دانش خودش رو ارتقا بده. و میبینید که دید آنتونی بچه به حال آنتونی کسیه که ریجنال منیجر بخش بزرگی از جهان، یعنی فقط با ما سر و کار نداره ولی اومده و چقدر دقیق در واقع بک‌گراند و هیستوری که دانشگاه مکواری با دانشجویان ایرانی داره رو به اشتراک گذاشته با شما و گفته که چقدر دید خوبی نسبت به دانشجویان ایرانی دارن. و این نکته هم هست که بچه‌ها دیدین که تنها دانشگاهی که ایستگاه قطار خودشو داره. این خیلی بچه‌ها مهمه، یعنی شما خیلی راحت سوار ایستگاه میشین و تو دانشگاه پیاده میشین. هر جای حالا مثلا سیدنی باشید 20 دقیقه رو طول میکشه که برسید به دانشگاه. و چه سری آمار ارقام بود که حالا داد در واقع آنتونی. من اینجا باز براتون گذاشتم که دوباره اگر میخواید ببینید یه مقدار واضح‌تر باشه براتون. می‌بینید که همش آمارشون آمار بالاییه بچه‌ها، خیلی هم بچه‌ها پیشرفت میکنن. یعنی مطمئنم با همین روند داره طی 5 سال آینده احتمالاً تا 2030 جزو 100 دانشگاه برتر جهان با یه رنکینگ بسیار خوب. که ببینید رنکینگش بچه‌ها الان 133 هست.
سال تأسیسش هم دیدید که آنتونی گفت 1964 و گفتش دیگه، گفت 3 سال از من بزرگتره دیگه. حالا حدس بزنید آنتونی چند سالشه. بچه‌ها که میتونن حدس بزنن توی کامنت ها برامون. و اینکه حالا پریسای اصلی که وجود داره و لوکیشنش که شهر سیدنی هست. اینم بچه‌ها می‌بینید دوباره حالا همون آمار ارقام هست که حالا در رشته‌های پست گریجویت به ویژه بچه‌ها آمار بسیار بهتری دارن. به خاطر همین شما برای دانشجویان ایرانی که معمولاً از این مقطع وارد دانشگاه مکواری میشن فرصت بسیار خوبیه. و بچه‌ها روندشون رو هم می‌بینید دیگه. می‌بینید از سال 2019 به این ور روند کاملاً صعودی بوده. تا به اینجایی که الان هستن جایگاهشون حفظ کردن و میگم با این چیزی که من دارم میبینم ازشون خیلی هم بیشتر پیشرفت میکنن. و این هم یه سری آمار ارقام و درصدهایی هست در رابطه با اینکه حالا چه رتبه‌ای به دست آوردن و دیدید که بالاترین آمار بچه‌ها استخدام بعد از تحصیل رو دارن. به ویژه برای عزیزانی که علاقه‌مند هستن. یادم میاد یکی از وبینارها یکی از عزیزان پرسید که آره دانشگاه کمک میکنه که من شغل پیدا کنم. دیدید که آنتونی تو دانشگاه مکواری خیلی تو این زمینه کمک میکنه. یعنی شما اگر دنبال کار میگردی اون شرکت بزرگی که اصلا حضور دارن توی کمپس اینا خیلی کمک میکنن که شما دست کم با فرصت‌های جدید شغلی آشنا بشید. شاید همون ابتدا نتونید کار پیدا کنید ولی مطمئنا خیلی به شما توی روند کمک میکنه که شغلی که مد نظرتون هست در واقع این رو پیدا بکنید. خب بچه‌ها من این بخش رو دوباره گذاشتم برای عزیزانی که میخوان حالا پروسه رو استارت بزنم. میگم مثلا من چه مدارکی لازم داشته باشم. ما همیشه یه توضیح رو این بخش میدیم. من دوباره میگم بهتون حالا اگر برای بعضی از دوستان هم شرایط اینطوری که حالا میدونن اینو دیگه حالا این یه ضرر ما رو تحمل کنید. خب ببینید بچه‌ها مدارکی که میخواین استارت بزنیم شامل 3 دسته مدارک هست. مدارک هویتی، مدارک تحصیلی و مدارک زبان. که خب برای مدارک هویتی پاسپورت معتبر امضا شده باید بدین که اون پاسپورت باید اعتبارش دست کم 1 سال بیشتر مونده باشه و حتما اون صفحه اول پاسپورت ببینید بالا سمت چپ یه بخشی هست به نام سیگنچر. اونجا باید امضا کنید. چرا باید امضا کنید؟ چون در طول پروسه هر مدرکی که از شما خواسته میشه که امضا کنید امضای شما با اون امضا تطابق داده میشه که مطمئن بشید خودتون امضا کردید. و برای مدرک تحصیلی هم که آخرین مدرک تحصیلی که داشتیم ریز نمرات آخرین مدرک تحصیلیتون ببینید با چه کیفیتی مدرک گرفتین، چه واحدایی رو گذروندین، چه نمره‌ای گرفتین. دیدی که مثلا آنتونی در رابطه با دوره فاوندیشن گفت اگه نمره خوبی داشته باشین، معدل خوبی داشته باشین، نیازی نیست برید فاوندیشن. این دوره دیپلم رو میگذرونی که جایگزین سال اول مقطع کارشناسیتون میشه. یعنی نیازی نیست 1 سال اضافه‌تر درس بخونید. برای شما که بچه‌ها کاریکولوم ویتای هست که اصطلاح لاتینه که میشه مسیر زندگی. مسیر زندگی شما رو به دانشگاه نشون میده که شما چه سوابق تحصیلی و کاری دارید و علایق و سلیقتون چی هست و چه دستاوردهایی به دست آوردید. و خب خیلی مهمه اون بچه اون خیلی دقیق باشه اطلاعاتش. بعدم چند تا نمونه از پرونده موفقمون هست بچه‌ها که در واقع برای رشته‌هایی که به دست آوردن مستر منیجر مارکتینگ هست برای بچه‌هایی که به ویژه به این بیزینس و اینا علاقه دارن رشته خیلی خوبی که دانشگاه مکواری میده. و برای فاوندیشن مثلا بچه داشتیم که بعد رفتن مدیکال ساینسز خوندن که برای یکی از عزیزان است که الان از سفیران ما هستن و اینم بچه درس موفقیت ویزام که خوشبختانه تا به امروز ما همه ویزا موفق بودن و خب خیلی خوشحالیم و میدونم در حال تیم ادمیشن ما خیلی زحمت میکشه بچه‌ها همچین آماری چون خودتون میدونید چقدر سخته به دست آوردن همچین آماری. خوشحالیم که خوشبختانه موفق بودیم تا به امروز و همه عزیزان متقاضیان اصلی که بودن و درخواست دادن همشون تا به امروز بچه‌ها ویزاشون اومد. خب یه جمع‌بندی کنیم بچه‌ها در مورد چی صحبت کردیم. دانشگاه مکواری معرفی کردیم، رشته و دانشگاه‌هاش رو با هم آشنا شدیم. یه آفر ویژه هم داریم بچه‌ها برای بچه کیدی که از سمت ما در واقع درخواست میدن که دیدید آنتونی هم گفت روابط خوبی داریم ما با هم و آپدیت های ویزا اخیراً بچه‌ها یه توضیح کوچیکی بهتون دادم که خبرهای خوبی بچه‌ها برای دانشجویان ایرانی تو راهه. امیدوارم که زودتر بتونین اقدام بکنین و میگم من همیشه مکواری جزو گزینه‌هایی هستش که
برای بچه در نظر میگیرم. اگر باشه حتما براشون درخواست میدم، چون بسیار هم زود بچه به نتیجه میرسیم. اگر واقعا بتونن آفر بگیرن نتیجهش زود میاد، اگرم نه که بازم نتیجهش زود میاد. یعنی شما خب که مکواری هیچی برم سراغ دانشگاه دیگه. اینم یه حالا تصویری از بیشتر دانشگاهی که ما طرف قرارداد هستیم باشون. فقط این نکته هم بچه‌ها من بگم، کید اینترنشنال به عنوان شرکت بین‌المللی با خیلی از تقریبا با همه دانشگاه تو استرالیا ما طرف قرارداد هستیم، فقط لزوما برای همه اینها دانشجوی ایرانی نمیفرستیم، چون میدونیم دانشگاه مثلا علاقه به دانشجوی ایرانی نداره، آفر نمیده یا سخت شرایطش. مثلا یه سری دانشگاه هستن مثل دانشگاه لاترو، شما نیاز تمکن اصلا از استرالیا نشون بدید. خب هر کسی نمیتونه این کار انجام بده. بعدم چه فایده ای داره که ما بخوایم یه آفر رو پیش ببریم تا اصلا برسه به اونجا که نهایت نشه. به خاطر اینو مد نظر داشته باشید. یه موقع بعضی از بچه‌ها فکر میکنن که ما مثلا شرایط اینطوریه که میخوایم و مثلا یعنی میشه و اپلای نمیکنیم. نه اینطور نیست، خیالتون راحت باشه. ما هر دانشگاهی بچه براتون اپلای میکنیم، دانشگاه شانس ویزاتون بالاست، از این لحاظ خیالتون راحت. خب در ضمن خدماتمون هم که بچه‌ها حالا از پذیرش و جی اس پلن، این یه زمینه رو خوشبختانه میتونم بگم جزو بهترینا هستیم تو ایران. و ویزای تحصیلی بورسیه که اصلا به اعتبار کیر اینترنشنال معمولا دانشگاه تخفیفی رو میدن که ما اون دانشجو رو بفرستیم به اون دانشگاه. البته همیشه تخفیف براتون داریم. بیمه رو که خودمون براتون میگیریم. تو لیست در واقع پارتنرامون دید خیلی شرکت معتبر بیمه بودن. اکامودیشن هم که حالا آنتونی توضیح داد، اونم ما کمک میکنیم تو پروسه براتون و اکامودیشن بچه‌ها رو میگیریم، مثلا همه کیسایی که الان داشتیم. حالا جدای حالا این کارهای اصلی که برای متقاضی اصلی انجام میدیم، عزیزان باشن که تمدید ویزا داشته باشن یا حتی خدمات روان درمانی. بچه‌ها مثلا پروسه میدید، پروسه پرفشاری هست. حتی از زمانی که شما میرید استرالیا، اونجا هم بچه‌ها هستن که تحت فشارن، حالا مشکل دارن. ما برای اینکه بتونیم کمکی کنیم که این مقدار لحاظ روانی هم بچه‌ها تجهیز بشن، اومدیم و با خانم روانشناس روان درمانگر می‌خوام نجات عزیز هماهنگیش انجام میدیم و بچه‌ها رو با هم لینک می‌کنیم که ما هم صحبت کنیم. هیچ سود مالی هم بچه‌ها برای ما نداره، ما فقط صرفا داریم این رو ارائه میدیم که یه مقدار کمک بیشتری کرده باشیم. که من پیشنهاد می‌کنم بچه‌ها وبینار چالش‌های مهاجرت ما رو ببینید حتما با خانم نجات. برای کسانی که می‌خوایم مسیر رو استارت بزنن خیلی وبینار مفیدی میتونه باشه که حالا لینک کانال آپاراتمون هم که گذاشتم بچه‌ها، اگه اونجا برید ویدیو وبینار هست. اگر بشه ما باز با خانم نجات وبینار خواهیم گذاشت در حال زمینه‌های مختلف دیگه. و حالا تغییر اشتراک دانشگاه و ثبت نام مدرسه برای فرزندان دانشجویان و متقاضیان اصلی، یا ویزای توریستی پدر مادرشون، یا ویزای فارغ التحصیلی و در نهایت ارائه مشاوره حمایتی. خب بچه‌ها برای کالج TIS حتما باشید و ببینید وبینارش رو. وبینار خوبه، ببینم برای بچه‌هایی که در واقع میخوان مشکل تمکن دارن ولی میخوان یه کالج خوبی باشه که مدرک‌های خوبی ارائه میده. کالج TIS خیلی کالج خوبیه. ولی هفته بعدم بچه‌ها وبینار تجربه مهاجرت با محسن از دست ندید، خیلی وبینار خوبیه، مطمئنم خیلی براتون مفید خواهد بود. و حالا بچه آفر ویژمون هم طی صحبتی که ما داشتیم با دانشگاه مکواری برای ماه دسامبر و حالا تا این بازه زمانی که حالا بعدش هست تا اواسط ژانویه، 20 دانشجویی که از سمت ما معرفی بشن و یه مقدار با اولویت بیشتری بررسی میکنه. به خاطر همین امیدوارم که شما جزو این 20 عزیزی باشید که خیلی سریع بتونیم کار رو براشون استارت بزنیم. و حالا رسیدیم به بخش بچه‌ها پرمخاطبه که همه علاقه‌مند هستن، بخش پرسش پاسخ. خب تا به اینجا که میگم انقدر توضیحات کامل بود از سمت آنتونی، من فکر نمی‌کنم پرسش دیگه باقی مونده باشه. من هم یه سری پرسش‌ها رو پرسیدم از آنتونی، ولی بازم اگر عزیزان پرسشی دارن میتونن اینجا بپرسن که پاسخگو باشه. اگرم که بچه‌ها پرسشی ندارید که میتونیم وبینار اینجا پایان برسونیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون. میدونیم تو این اوضاع و احوالی که هوا آلوده است، بانک‌ها تعطیله، همه کارا مونده و شاید این مقدار اخبار نگران کننده‌ای هم میاد از لحاظ قیمت ارز و حالا چیزای دیگه، باز شما وقت گذاشتید و این وبینار رو شرکت کردیم، واقعا سپاسگزاریم. امیدواریم که براتون مفید بوده باشه و
بچه‌های تیم پشتیبانمون هم محبت کردن که لینک حالا گروه تلگراممون هم گذاشتن. خب خیلی از بچه‌ها میدونم که اونجا هستن. اگر که نیستید بچه‌ها اونجا عضو شید، میتونیم اونجا ارتباط نزدیکتری با هم داشته باشیم، پرسش و پاسخی داشته باشیم، میتونیم اونجا به اشتراک بذاریم و دوستان دیگه‌ای هستن که پرسش‌های خودشون رو مطرح میکنن، میتونن از تجربیات اونها استفاده بکنید. میتونه براتون مفید باشه. اگر علاقه‌مندید که خوشحال میشیم اونجا هم در کنار ما باشیم. و خب اینم از این بچه‌ها وبینار امروز بود. ممنون از همگی. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و حتما بچه‌ها وبینار هفته آینده رو شرکت کنید. وبینار خیلی مفیدیه. وقتی این نفر تجربیات خودش میگه، دیگه میگم واسطه مثل ما هم نیست، کاملا تجربیات مستقیم یک فردیه که همین مسیر شما رو طی کرده و استثالی فقط از شما جلوتره. امیدوارم که براتون مفید باشه. بازم ممنون از همگی و شما رو امیدوارم ببینیم ما در وبینار هفته آینده و آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید. بازم ممنون.